save the planet in the next 500 million У years. меня не было ответа, как спасти планету в следующие 500 миллионов лет. Very stupid. Очень глупо. The Buddha said that. Don't worry about the past because you cannot change anything about your past situation. Не беспокойся о прошлом, потому что ты не можешь изменить ничего в прошлом. If you practice meditation, you have a very deep, very serious meditation, and you can see your what you have been, what you did in the previous life, and you worries about that. Если ты практикуешь медитацию очень серьезно и глубоко, можешь увидеть, что ты делал в прошлой жизни, и будешь об этом беспокоиться. I want to change the situation, what I did for 500 years ago. Я хочу изменить ситуацию того, что я делал 500 лет назад. I'm really worrying and I'm suffering because I want to change the situation, but I cannot. Беспокоюсь и страдаю, потому что хочу изменить ситуацию, но я не могу это сделать. Even in this lifetime, we did many wrong things. Даже в этой жизни я сделал много неправильных поступков. I want to change the situation, it's already past. Я хочу изменить ситуацию, What I did, but I cannot. Что я сделал, но я не могу. Even I have very strong intention to change, but I cannot. Даже если у меня есть очень сильное намерение что-то сделать, изменить, но я не могу. So there are many people, they committed suicide because they think that if they commit suicide, that means they can change the situation. Поэтому многие люди совершают самоубийство, потому что они думают, что если они покончат жизнь самоубийством, они смогут изменить ситуацию. If they did the very wrong things and they commit suicide, maybe his ex-wife will forgive him. Они думают, что они сделали что-то очень неправильное, если они совершат самоубийство, то, может быть, бывшая жена его простит. My elder sister, Моя старшая сестра, the younger sister of my father, младшая сестра моего отца, the younger sister of my mother, младшая сестра моей матери committed suicide. Совершила самоубийство. And before committing suicide, they wrote a short messages И перед самоубийством она написала небольшие записки to my grandmothers. моим бабушкам. And my sister wrote a letter to me И сестра and to my father. мне и отцу. They wrote that if they die, the situation will change. Они написали, что если умрут, то ситуация изменится. I didn't see anything change. Но я не увидел изменений. What they did, like a husband, their husband left them. Их мужья их бросили. And if they committed suicide, their husband will love them, come back and love them. И говорили о том, что если они покончат самоубийством, то мужья вернутся и будут их любить. They want to show their real love by committing Они suicide. хотели показать свою настоящую любовь, совершая самоубийство. Maybe their husband feel that, okay, a love is very sincere, is very real. Может быть, муж тогда почувствует, что любовь очень искренняя, настоящая. But they cannot come to them back because they already dead. Потому что они уже умерли. Yes, they recognize their love to their husband. Да, они могут признать любовь к мужьям. It's true, it's very sincere, but they cannot change the situation. Настоящая, очень искренняя, это не меняет ситуации. So about the people who are worrying about the future. Так что вот о людях, которые беспокоятся о будущем. I'm sitting at home today morning and I wrote a very long letter Я to Thailand. утром дома и писал очень длинное письмо в Таиланд. There was some moment when I feel that I'm worrying about the future in the next 10 years. What is going to be Момент, когда with my я life? понял, что я беспокоюсь о будущем, но в ближайшие 10 лет, что будет с моей жизнью. I'm worrying what is going to be with my body, my very old body in the next 20 Беспокоюсь о years. том, что будет с моим очень старым телом в следующие 20 лет. I imagined
I imagine about my life, my body, Я in the next 20 years. представил мою жизнь, мое тело в следующие 20 лет. And I feel very sad today morning. И сегодня утром я чувствовал очень грустно себя. I imagine about the future of Buddha Vihara in the next 10 years. If I leave Russia in the next 10 years, is what it was going to be with the Buddha Я Vihara. представил будущее Будда Вихары через 10 лет, если я покину Россию, что будет с Будда Вихарой. I thought about my monastery in Thailand. If I leave my monastery in the next 10 years or next 20 Я years, думал о своем монастыре в Таиланде, что будет, если я покину монастырь в следующие 10 или 20 лет. what's it going to be with my monastery Что and my произойдет с моим disciples? монастырем, своими учениками? I feel very sad. И мне было очень грустно. Actually, those situations, what I thought today morning, is not happening yet. Но действительно, эти ситуации, о которых я думал сегодня утром, они еще не произошли. It is only a fantasy, Это imagination. только фантазия, воображение. I have to live at the moment. I have to do Нужно my best at the meantime, at the жить moment. в данный момент, делать все, что можешь в настоящее время. Not to worry about the past that you cannot change, Не беспокоиться о прошлом, которое вы не измените. and not worry about the future И that's very far away. не беспокоиться о будущем, которое еще очень далеко. Far away from the reality at the moment. Далеко от реальности в данный момент. And don't worry about the reality is already happened in the past because you cannot change. И не беспокоиться о действительности, которая произошла уже в прошлом, потому что ее не изменить. Okay, I have very strong intention. I have a very strong will to change my past У меня false сильное behavior. намерение, сильное желание изменить мои ошибки в прошлом, мое поведение. I cannot change. Но я не могу его изменить. It's already past. Это уже прошло. It's already finished. Уже кончилось. We have to think about the moment. Нужно думать о настоящем. At the right moment, I mean at this second, this minute, what we are thinking, what we are doing, Секунду, в эту минуту, что мы думаем, что мы делаем, what we are speaking. что мы говорим. So the six types of people, И the Buddha said that vitaka charita, Будда говорит витака чарита. that people who worries about everything. Люди, которые во всем беспокоятся. Oh, I worries about my job. Oh, I worries about my people. Oh, I worries about my parents. Oh, I worries about my health. Oh, I worries about my dog. I worries about my cat. Собаки, о кошке. I worries about everything. Беспокоишься обо всем. You should not live in the world of the previous life. Не нужно жить в мире прошлой жизни. And don't live in the world of imagination. И также не жить в воображаемом мире. Stop your fantasy. Остановить свою фантазию. Stop your fantasy and stop your worries about the past. Фантазию и беспокойство о прошлом. If you want to be happy, Если вы хотите быть счастливы, you have to live with the present life, то нужно жить в настоящей жизни, at the present moment, в настоящий момент. at the moment, at the meantime. Именно в это время, в этот момент. So people who have the Raka Charita, the Buddha said that Так что люди, которые имеют рака чарита, как говорит Будда, the first characteristic, первая характеристика, they have to practice asupa. им нужно практиковать асупа. Asupa, that means the practice about, we have to think that our body is the object of change. То есть думать о том, что наше тело является объектом изменения, It's the object of impermanence. объектом непостоянства. It's the object that is not beauty at all. Объектом, который вовсе не красив. You can see that some people are very, very beautiful or very handsome. Видеть, что некоторые люди очень красивые и привлекательные.
Even the most beautiful girls or the most beautiful guys, I can say that our body is a very, there are many dirty, many dirty, what I don't know in English. That means every day we have to take care of our body. Я могу сказать, что даже самые красивые девушки или парни, в их телах есть много грязи, каждый день нужно заботиться о своем теле. In the morning you have eye wax. То есть утром есть сон в глазах. Eyes lower. Eyes lower. You have ear wax. И в ушах есть. You have the nose wax. И в носу. You have a very many dirty things from your mouth every day and every morning. Также есть очень много грязи во рту каждое утро. How many times you have to go to pee in the toilet every day? Сколько раз нужно ходить в туалет каждый день? At least once a day you have to go to the toilet to take the old food that you eat yesterday, before yesterday, to get out from your body. Раз в день ходить в туалет, чтобы избавиться от старой еды, от того, что вы съели вчера и позавчера. For Thai people, every day, at least once a day, you have to take a bath. И тайцы каждый день, по крайней мере, раз в день нужно принимать ванну. For Russian, maybe for once a week. Русский может раз в неделю. That's enough. Этого достаточно. It's a joke, of course. The Buddha said that our body is the object of change. Будда сказал, что наше тело это объект изменения. It's the object of impermanence. Объект непостоянства. You have to think about this all the time. Нужно думать об этом все время. Every breath in and breath out. Каждый выдох, каждый вдох. And the second, Doshapurita. The person with aging temperament, Человек, который имеет темперамент with ненависти, anger and hatred, гнев и ненависть, you have to practice Brahma Vihara. нужно практиковать Брахма-вихару. Brahma Vihara, that means you have to practice loving kindness. То есть любящую доброту, You have to practice compassion. сострадание. You have to practice equilibrium. Нужно практиковать равновесие. And you have to practice when you see people, they are success with their career or their work or their life. You have to congratulate with their Когда вы success. видите, что люди достигают успеха в карьере, в работе, в жизни, нужно их поздравлять с этим успехом. You should, people who are very wise, they act with the right behavior at the right time, with the right Люди, people. которые очень мудры, они действуют должным образом с людьми в данный момент. Some people they act with the very right people, but with not the right times. Некоторые люди поступают вроде правильно с теми людьми, с кем надо, но не в подходящее время. Some people look very wise, but when they speak, but with not the right moment. Некоторые люди кажутся очень мудрыми, когда они говорят, но они говорят не вовремя. Maybe right moment, but with not the right people. Или, может быть, вовремя, но тому человеку, какому нужно. With not the right people, right person. Не тем людям, не тому человеку. Maybe right people, right moment, but not the right situation. Может, правильному человеку в правильный момент, но не в правильной ситуации. Like I have a shaved head, you want to present me the comb. Как, It's например, useless. у меня бритая голова, мне хотите подарить расческу, это бесполезно. And you want to present me a very, I never smoke. Например, я не курю. You want to present me a very expensive cigarette. А It's вы мне useless. хотите подарить очень дорогие сигареты, но это бесполезно. You know that I practice Buddhist philosophy and meditation, and you talk about Quran all the times with me. Я практикую буддийскую философию, медитацию, и все время говорите со мной о Коране. And some people practice Quran, read Quran, very serious Muslim,
and I always talk with him about the teaching of the Buddha. Серьезные практикуют Коран, мусульмане читают Коран, я все время буду говорить с ним об учении Будды. The Buddha said that right person, but not the right time. Будда сказал, что это правильный человек в неправильное время. Right people, right time, but not the right things. Правильные люди, правильное время, но неправильные вещи. You have to be very careful. Должен быть осторожным. And the third one, Третье. more charita, people who are very deluded, with a very deluded Люди, которые temperament. очень пребывают в заблуждении. The Buddha said that you have to practice talking or discussing very wise things with a very wise people. Будда говорит, что нужно практиковать очень такие беседы мудрые беседы с мудрыми людьми. When you talk or you discuss with people, or you change your idea with people, Когда вы обмениваетесь идеями с людьми, рассуждаете, беседуете с ними, you have to estimate the wisdom of the people. нужно оценивать мудрость людей. It's very often that I don't like to talk to people Очень часто я не люблю говорить с людьми, because it's useless to talk to those people. потому что с этими людьми говорить бесполезно. Because I know that those people will not give me any wisdom. Потому что я знаю, что эти люди не дадут мне никакой мудрости. I lost my times. Я просто потеряю время, I lost my energy. потеряю энергию. I lost everything. So it's better to be alone, to sit alone without talking with anyone. Лучше посидеть одному и ни с кем не говорить. The Buddha said that the people who have deluded temperament, Будда говорит, что люди, которые пребывают в they have to заблуждении, listen very wise teaching, должны слушать очень мудрые учения, very wise recommendations, очень мудрые рекомендации, very wise comments, мудрые комментарии, толкования, very wise discussion with very wise people, very wise community. мудрых людей в мудром сообществе. And the fourth one, И четвертое, the people who is very easy believe. люди, которые очень легковерны. The Buddha said that you have to be more reasonable. Будда говорит, они должны быть более благоразумны. Not to believe, but to think before believe. Не верить, но прежде чем верить, подумать. Before thinking, before believe, you have to think Прежде carefully. чем верить, нужно основательно подумать. Because when you listen things and you believe, like we are living in a society of gossiping. Потому что мы живем в обществе, окруженные сплетнями. Every day gossiping and rumors, gossiping rumors every day. День, сплетни, слухи, сплетни, слухи. If you believe everything, you're like a bucket, И если вы верите всему, вы как ведро, like a trash or a bucket как for мусорное ведро useless things. для всяких бесполезных вещей. Or your brain is not the bucket for very dirty things. Но You know? ваш мозг это не мусорное ведро. Your head, your brain is not a trash. И голова, и мозг это не мусорка, It's not a trash cabin. не мусорное ведро. If you accept everything, every information, every word people say to you, that means your head, your brain. People, I'm really sorry, people fucking your brain with very different information every day. Если вы принимаете всю информацию, это все равно, что люди вам мозги трахают, так сказать. It is true because Да так оно и есть. from televisions, from newspaper, from books, from internet, from different sites, разные сайты. people are, I'm really sorry, people are fucking your brain Просто вам мозги all трахают the times. все время. And you feel very happy when people fucking your И brain. вы очень рады этому. And I said that, okay, I don't want to listen anything. I will think by my brain. Я ничего не хочу слушать, я буду думать своими мозгами.
when you have strong enough spiritual training or spiritual information, достаточно сильная духовная тренировка, духовная информация, it's like an antivirus program. как антивирусная программа. Antivirus program that you can kick those threats or those viruses То есть, out from your brain. Выкинуть эти вирусы, этот мусор из вашего мозга. Information around the world. Информация во всем мире. Many million pages. Много миллионов страниц. And I can say that less than 10,000 pages very useful to your life. И я могу сказать, что меньше 10 тысяч страниц будет очень полезно вам в жизни. For your daily life. Для повседневной жизни. Not for your flying to the universe or anything to the Mars. Полета на Марс. But information that very useful for your daily life. Информация, которая полезна очень для вашей повседневной жизни. Even less than 1,000 pages. Даже меньше 1000 страниц. You listen everything. Вы слушаете You read все, many things. читаете много. You are talking with people and you listen, you discuss many things with people. Слушаете, говорите с людьми о многом. And sometimes I'm really sorry that people are fucking your brain. Они трахают вам мозги. And if you don't want to let people, I'm really sorry, to do anything with your brain. Если вы не хотите It's better to escape, to avoid talking with those people не sometimes. хотите позволить людям делать такое с вашим мозгом, лучше вам уйти и избегать разговора с этими людьми. To be alone, Быть одному. sitting, meditating, Сидеть, медитировать, thinking, думать, analyzing, анализировать. and you will get enlightenment. И вы обретете просветление. Attaining enlightenment, that means you have to attain by yourself. Достигнете просветления, то есть вы должны сами достичь просветления. Even the Buddha cannot help you because Даже Будда не может вам помочь. Buddha gave only very useful information. Потому что But Будда, if you want to attain the enlightenment, you have to attain by yourself. только дал очень полезную информацию, а вы, если хотите достичь просветления, должны сделать это сами. So the Buddha said that the people who is Сказал, very что easy believer люди, которые очень легковерные, have to должны accept information думать, принимать информацию reasonably. Благоразумно. And the fifth one, Puttacharita or Yanacharita, Чарита или Яначарита, are people who are very wise, very clever, know люди, которые everything, очень мудрые, умны, знают все. like professors, scientists, Профессора, ученые, astronauts. астронавты. I can say that I never seen any scientist, professor who attained Я enlightenment хочу сказать, не видел ни одного ученого или профессора, который достиг просветления, because they are very clever. потому что они очень умные. Because enlightenment is very primitive thing. Потому что просветление — это очень примитивная, простая вещь. When you understand the nature, Когда ты понимаешь природу, you will taste the wisdom and enlightenment.